네, 안녕하십니까. 저는 기독교 복음선교회 세칭 JMS 회원입니다. 저는 1692년 미국에서 자행된 세일럼 마녀재판 사례를 통하여 정명석 목사님과 본 선교에 대한 마녀 사냥 행태를 밝히고자 합니다. 세일럼 마녀재판은 1692년 미국의 세일럼 빌리지에서 185명의 무고한 사람이 감금되고 25명이 교수형 등으로 사망한 사건입니다. 사법 역사상 가장 치욕스러운 사건으로 기록되기도 하였는데요. 이것은 단순히 집단 광기가 아닌 기득권의 이해관계에 따라 의도된 활동이라는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 끔찍한 비극이기에 반복되어서는 안 되지만 우리가 사건 이면의 진실에 관심을 가지지 않는다면 부끄러운 역사는 언제든 재현될 수 있습니다. 2024년 현재를 살아가는 우리이지만 무심코 접하는 정보가 특정 세력의 영향을 받은 것은 아닌지 쉽게 단언할 수 없습니다. 이것은 정명석 목사님의 재판에도 해당됩니다. 고소인 측에서 유일하게 증거로 제출한 녹음 파일의 사본에는 수차례의 마우스 클릭 소리, 50차례나 되는 제3자의 목소리, 약수터의 물소리 등이 들어있습니다. 또한 고소인 중 한 명은 과거에도 정명석 목사님에게 합의금 20억을 주면 고소한 것을 취하하겠다며 선교회에 금전을 요구한 바 있습니다. 수년간 고소인의 주도로 이어져 온 방송과 고소의 의도가 과연 현재는 다른지 의문입니다. 주어진 순서에 따라 지금부터는 영어로 발표하도록 하겠습니다. From now on, I would like to present in English. The Salem Witch Trials were incidents in Salem Village, USA, in 1692, in which 185 people were imprisoned by a special court. 25 people among them died, mostly by hanging. It is recorded as the most humiliating case in the history of trials. What is important is that the Salem Witch Trials were not simply driven by collective madness. They were carefully designed by people in power to manipulate the public. Back then, religious people intentionally accused innocent women for their own interests. This is a tragedy and should not be repeated in history. But unfortunately, it may happen any time if we don't look into the truth behind cases. Simply put, think of the world we live in today. Can we be certain that all the information that we hear is not influenced by some power? Same can apply to the case of Pastor Jung Myung-seok. The only so-called evidence that the accusers claim to have is a copy of an audio file, which they insist that is from a sexual context. Professor Bae Myung-jin, a globally renowned professional in sound engineering, has already testified that the recording has been manipulated. According to his assessment, there were dozens of suspicious data which can be only explained by deliberate manipulation. Examples include computer mouse clicks, voices of a third party, picking sounds of a mineral spring, which is a completely open space. For your reference, one of the accusers have requested billions of Korean won to Pastor Jung Myung-seok in exchange of withdrawing accusations. Pastor Jung did not agree to give public funds to such a senseless threat. Until now, the accuser has slandered Pastor Jung Myung-seok for money. This gives strong justification that the current accusation is also a plan for extorting a great deal of money. In conclusion, with all the evidence indicating false accusation, we feel devastated that the prosecutors have unfairly sought for a 30-year sentence. But we do not respond to lies with lies. Following Pastor Jung's teachings, we truly pray for the judiciary and Republic of Korea to make a fair and accurate judgment. And we will continue to actively communicate the respective mind, actions, and life of Pastor Jung Myung-seok that tens of thousands of members have seen, heard, and identified for decades. We strongly urge
that no one should suffer from unjust trials. We request that shameful conduct, like the Salem Witch Trials, should not be committed in the present ever again. It is not just for our society, but it's also for future generations who will study and rate our decisions. Thank you. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 앞서 말한 대로 표면적인 사건 이면에는 부당한 이익을 목적하고 조작, 기획하는 세력이 없는지 반드시 살펴야 진실을 볼 수 있습니다. 정명석 목사님께서 유죄라는 증거는 단 한 건도 없고 오히려 무고하다는 증거가 차고 넘치는 현 시점입니다. 대한민국 재판부가 17세기의 비상식적인 세일럼 마녀재판의 치욕을 재현하지 않기를 공명 정대한 재판을 해주시기를 강력히 촉구하는 바입니다. 이상 기독교 복음선교회 회원이었습니다.